le soya l'air était tranchant comme une lame de rasoir, avec de la neige, tourbillonnante, temnaps si, épaisses qu'elle transformant, les lampadaires, en phantom sloughs. La plupart des gens s'estiant, des réfugiés à l'intérieur, observant le blizzard derrière des fenêtres imbues. Des alertes météorologiques grésillantes et la radio exhortant tout le monde à rester chez soi. Mais tout le monde n'avait pas choix. Quelque part à la périphérie de la ville, une silhouette solitaire roulait sur la route gelée, le grondement de ses motos traversant le silence comme un coup d'épée. Il n'y faisait pas de balade de plaisir. Il n'avait nulle part à l'euro. Un martyred Hell's Angel enveloped de cuir, et de givre se dirigeant nulle part en particulier, bougeant, simplement pour échapper aux souvenirs, qui la hantaillent, plus fort que la tempête, pendant ce temps à l'autre bout de la ville, le destin jouait à ses cartes. Un accident de voiture avait les une femming, son bébé toujours attaché dans un si giotto juste au-delà d'une banque de neige, complètement caché de la vue. La neige continuait de tomber ensevelissant de signes de vie. Aucun fer n'avait capté la forme. Aucun passant n'avait remarqué jusqu'à ce que le martyr arrive au virage. Attiré par quelque chose de plus primitif que le son, un éclair d'instinct, une ondulation dans le froid qui lui disait que quelque chose ne l'allait pas. Alors que le moteur ralentissait, le vent hurlait plus forte comme si c'était de noyer le cri le plus faible imaginable. Il coupa le moteur et pendant un moment le monde fut en silence puis, à peine audible, il lent, un gémissement par le vent par un animal, c'était, brute, humain, et, incroyablement, petit. Il tourna la tête, les yeux scrutant la brume blanche, la cœur battant d'une manière qu'aucune course à grande vitesse n'avait jamais provoqué. Sans réfléchir il sortit de la moto et s'effraya un chemin dans la conga. Ses bottes craquant alors qu'il suivait le son fragile qui avait percé son armure. Ses mains ganties effleurant quelque chose de dos. Pas de la neige, mais du tissu. Une couverture pale presque il la retira brusquement révélant un bébé, aux violets du froid papillonnant faiblement. Le souffle du moteur se coupe, tout le reste il n'y avait pas de règles, de club ace moment, pas de perdu, seulement le besoin de s'espérer de il prit le bébé dans ses bras, le protégeant de son propre corps tandis que la neige criblait son dos comme des aiguilles. Peu importe qui il est, ce bébé avait besoin d'un héros et il en devint. Avec un bras berkant le bébé, et l'autre guidant, il ralluma la moto protestant contre le froid, le poids de la tempête combattant chaque mouvement vers l'avant. Les routes étaient glissantes, impitoyables et presque invisibles, mais l'adrénaline était le décis pour le tenant plus fermement que le guidant. Il n'y pensait pas que les gens paraient diocèses voyant un moteur tout. Arriva en ville avec un bébé enveloppé dans sa veste, tout ce à quoi il pouvait penser c'était de garder l'enfant au chaud, en vie en sécurité, quoiqu'il, en côte, les voitures qui étant passées, plus tit étant parties, depuis là, il était seul une silhouette noire traquant un chemin, à travers le néant blanc, et un moment dans, le moteur, tout ça, était il peut presque, le contraire, dérapant, sur plusieurs. Mais il n'y s'arrêta pas. Il n'y pouvait pas. Les faibles respirations de l'enfant s'affaiblissant et le temps jouait contre lui. Quand les lumières de la capitale apparent enfin il n'y ressentit pas de pas encore. Il se précipita par l'entrée des urgences, criant à la et ses voix cassées par la foise et la panique. Les infirmières se figurant un instant. Stupéfaits par l'homme divin, elles puis se précipiteront pour prendre le bébé de ses bras tremblants, alors que le personnel médical emportait, le bébé en action, le moteur reste alors, tremblant et étrangement, son visage était lisible, mais ses yeux suivirent le nourrisson avec l'intensité d'un homme qui venait de remettre un morceau de son des tatouages dépassaient de ses manches, des accusations sur sa veste la marquant. Comme membre des Hells Angels, un homme qui, dans la plupart des cercles soulevait, des sourcils,
mais set nula person ni se souciet de l'onc, ils ni voyant q l'homme qui, avec combattu uan tempate, Neige pour porter la vie aux urgences, un policia de service la proca avec prudence, incertain de sia quasat, mais il n'y avait pas de défi dans la posture du motard, pas d'agressivite, just de la Gili trouvi marmanatil finalement, la tate soul, cest tu ce qu'il dit avant de secata, et de se fonda, dans une chaise de la salle d'attente, il n'y demande pas, il n'y reste même pas longtemps, mais ce moment se grave dans la mémoire de chaque membre du personnel présent. Cette image, un homme, endurci, burkant, l'innocence, dans un blizzard, resurgirait encore, et encore, au feu, été, mesure, culistri, se deroule, à l'intérieur de l'unité, nia natali le bébé foot trait pour hypothermie déshydratation, et legas gelia. Les médecins semavalorant quel et survécu du tout. Si elle était restée, las encore 10 minutes de plus, confidence de plus, convinrent tls, elle n'aurait probablement pas survécu. Le timing avait et incroyablement serré comme si quelqu'un avait envoyé ce motard sur la bonne route au bon moment. Personne n'y connaissait encore son nom, personne n'y l'avait mais tout le monde, des infirmières au concierge, commença à l'appeler le bébé de langue parce qu'elle venait du ciel, mais à cause de l'équation de cuire sur le dos de l'homme qui l'avait sauvé. À l'extérieur de l'hôpital le motard avait, il était parti tranquillement, ni le sent qu'après-nom à la réception, red personne n'y connaissait, son nom de famille, personne n'y l'avait vu au des rumeurs commenceront à circuler et les réseaux sociaux, sen imparent en quelques heures. Une photo de surveillance granulus de Louis portant le bébé circula, legendi simplement, tous les enganors par d'elles, la ville regardait curious et red. Le motard n'avait aucun IDQ, SAV, était sur le point de changer, autant que celle de l'enfant. Des airs épres elle départ de red, les premières intervenances reconstituant finalement l'accident qui avait conduit à ceq le bébé soit les dans la neige. La mère avait dérapé sur une route secondaire huit en hébreu, et s'était évanouie sous l'impact. La porte du bébé s'était ouverte brusquement et dans un tragique coup du sort. Elle était tombée dans la neige sans être remarquée. Les équipes d'urgence trouveront le véhicule accidenté à moitié enseveli dans les conguiers. La mère toujours à l'intérieur mais vivante, mais ils étaient trop tard pour trouver le bébé parce que quelqu'un d'autre l'avait déjà trouvé. Et si dit-elle changer tout, la nouvelle se répandit. Le bureau du Chéra amid une déclaration, créditant un homme non identifié d'avoir sauvé la vie de l'enfant, mais la communauté avait dacia une longueur d'avant. Ils avaient la photo, les accusants l'history, et l'émotion qui la complique. Les gens qui autrefois orient traversent la rue pour éviter un Hells Angel, se retrouvent, maintenant, à chercher sur Google l'history du groupe, remettant en question leurs vieilles hypotheses. Les sirenes étant venues, mais les héros étaient partis depuis la et pour une fois, les lignes entre où la loi et sauveur n'étant pas si claires, en quelques jours les gens frappiant à la porte de la capitale, demandant des nouvelles de red. Les journalistes les blogueurs spéculant, étaient local, étaient si miss en skein, appartenir vraiment aux Hells Angels, ou étaient si just une veste. Le mystère n'y fit quoi profonder la fascination. Chaque fil sur les réseaux sociaux se transformait. Certains la louant comme un héros, d'autres doutant des motifs derrière l'oc. Mais les gens de la ville n'y se souciant pas du brut en ligne. Ils savez-vous la perdance, les yeux de si motard quand elle avait rami le bébé c'était réel. Ce n'était pas des relations publiques. Finalement quelqu'un le réparait. Il faut vu repérer ses motos dans un petit garage à la périphérie de la ville. Des caméras essayeront de la proca, mais il les écarta d'un geste. Il n'était pas intéressé par les interviews. J'ai ni cherche pas la gloire, dit-il un journaliste persistant. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait dû faire, mais cette humilité n'y fit cogiter de l'huile sur le feu. Qui était cet homme pourquoi se soucia.
plus les gens cruceant, plus ils trouvant, unevi plenda bleches, de famille perdu et du besoin tranquille de redemption, dans les restaurants et les épiceries, les gens chucateant, et proposed a red corm, cat, un fantôme surgi du myth. Les enfants dessinant des images d'une motard, portant un bébé, les enseignants utilisant l'histoire pour parler de courage et de compassion, même les personnes, âgées de la maison de retraite de la ville se retrouvant, révisant nouvelles encourageant l'homme qu'elles n'auront jamais pense admira, lentement, les perceptions changeant par seulement, à propos des red, mais des toes, les hommes en vestes, des queer qui, roulant, avec lui, pour une ville qui va toujours consider les motards comme des fauteurs de troubles, moment était déstabilisant, etiens, mais tout le monde n'était pas prêt et abandonné s'esprit, quelques voix s'accroquaient encore aux vieilles pères, ils demandaient, et si c'était un coup monté, et si voulait de la, mais ces voix furent noyées par la nombre croissant des personnes envoyant des dans et la capitale, au nom du BBET, envoyant des lettres de remerciement, adressées simplement et langue dans la Neige, pour la première fois en décennies une communauté communicate avoir au delà des accusations et des tatouages et regardez les clottes les choix car facette quand personne n'y regardait. Pendant que la ville bourdonnante, redrestait, il n'y parlait pas à la presse, évitait les foules et roulait seul. Ses frères du club respectant it, thela is levaint vous mina des batailles, que personne d'autre n'y connaissait. À la fois, sur la route, était dans son propre que, pour lui sauve cebb n'était pas une question de redemption au lieu de prouver quelque chose, c'était l'instinct, la humanité, pas même le destin. Mais, chaque fois que quelqu'un essayait de la mettre sous les projecteurs, il disparaissait, à nouveau en arrière. L'attention limitait malais las. Il n'y l'avait pas sauvé pour être remercié. Il l'avait sauvé parce qu'elle méritait d'être sauvée. Et un moment dans une chaîne de télévision locale, essayait de lui offrir de l'argent pour une il refusa que, gardez-la pour la gamine, dit-il en cette phrase reste. Elle fit les grosses titres et binted des t-shirts. Avec la phrase gardez-la pour la gamine commenceront et apparata en ville, vindes pour collecter des fonds. Pour l'avenir du bébé, Red ni réclama jamais ensu, son silence ni fit que rendre son octa plus fort, dans un monde les gens difficent, les moindres actions, il avait commis, une action massive et refusate, d'entirer crédit. Une fois que les journalistes confirmeront au red travail ils envahiront, la garot comme des papillons attires par la flamme, des tripides, se tenaient dans, le pas, des drones surveillant mais les collègues de red, principalement des mécaniciens et d'autres motards, formeront un mer silencio, author de lui, vous voulez une citation, dit l'un d'eux et un journaliste, en voici c'est un homme meilleur que la moitié des saints, dans vos grosses têtes. Le mot se répandit, rapidement que red, n'était pas mot, c'était un mécanicien qui réparait des voitures gratuitement, si savait que quelqu'un n'y pouvait passer la peine. Un homme qui donnait plus qu'il n'y prenait, un homme avec des cicatrices, qui n'y l'empêchait pas d'être gentil. Finalement, la guerre dut firme temperament ses ports just pour donner la paix à red. Mais les messages continuant des familles conduisant pendant des airs just pour laisser des cartes au portier. Des parents amenant leurs enfants pour rencontrer l'homme qui avait sauvé un bébé red restate à l'int. Travaillant tranquillement sur des mots, évitant tranquillement l'estu d'un monde qui avait soudainement décidé qu'il était d'un. Dans une société affamée de héros, ils trouve un improbable, et ils ni le lac. Après des jours de silence, la famille du bébé parla, finalement, et la presse. La mère se remettant de ses blushes, était submergée d'émotion, et travers les larmes, elle se souvint de l'accident, comment la neige l'avait aveuglée, comment elle s'était évanouie. Et comment se révéla dans un lit d'hôpital sans s'affaire, avait failli le
mais cond el apret q sun bb avec survécu grâce à un motard, un étranger, el foot sans voix. Il la sauve mafia condi ni pouvait pas dit. Il n'y a pas de mots pour ce genre de mesure. Essai familial fit, echo au sentiment, appelant red un ange de queer. Ils demanderont à la rencontre pa pour les médias, pa pour una séance photo, mais pour la rencontre, séance les uat la rena, mais red refusage. Il dit qu'il était just content que le bébé aille bien. Cette réponse fit à nouveau les grosses têtes. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait fait, c'était comment il refusait les projets. Alors que le bébé se rétablissait, et était finalement libéré, la ville commença à l'appeler grâce à son vrai nom, mais un nom qui capturait ce qui était entré dans leurs vies pendant la tempête. L'histoire explosa en ligne. Les médias s'emparent avec des titres flamboyants, des vidéos virales compilant des images des raids, essa moto la route couverte des Neige et les ports de la Hépate. Des hashtags comme Ange dans la Neige et Heroes de l'enfer devineront tendance dans le monde entier. Des celebrates Twitterant et sunsu. Des groupes de martyrs à travers le monde la contacteront pour la soutenir mais red resta en ligne. Par de Instagram, par de Instagram, par de il n'y cherchait par la notariat et thela rendit l'histoire encore plus peu. Les gens sont habitués aux héros exigent des red ni demanded, son humilite, adjuta de la gravette, bintat, les gens partagent les propres histoires de martyrs et dont des, la réussite commença, a changer, des groupes comme les Hells Angels, longtemps dépendants uniquement comme des alloys, étant soudainement, vous sous un nouveau jour, des discussions émergeront sur la fate des juger, les gens sur leur appel. Les equals, et les communautés utiliseront l'histoire de red comme symbole de généraliste, et à travers tout thela red resta, tandis que le bébé qu'il avait sauve devant le visage d'un mouvement qui rappela au monde quel point un seul acte de compassion pouvait être complexe, profond et puissant. Pendant des années, les motards, comme red ave et stéréotypes, comme des facteurs de troubles, des symboles de rébellion, de danger, les réunions de la ville avaient autrefois interdit leur présence. Les parents, elo ignorant leurs enfants d'eux, mais maintenant la même ville qui avait autrefois craintrait commença à l'appeler un gardien. Les enfants portaient des vestes de cuir par admiration. Des fresques apparentes sur les murs des ruelles montrant un motard Neige dans la neige avec un bébé dans ses bras. Reed était devenu plus khm. Il était un changement de perception. Une fisher dans la vieille armadouge. Les policiers locaux la reconnaissent même publiquement. Un sergent admit, nous avions la habitude de la suivre, et nous attendant à quelque chose. Mais il savait que le seul loyal infrenait était ce que nous avions écrit dans nos têtes sur qui est dangereux et qui est bon. Ce seul moment d'héroïsme avait retourné le script. Red n'avait pas besoin de faire des discours au lieu de défiler dans des parades. Il avait fait quelque chose de plus pur. Il avait vécu un moment de vérité. Et les gens commenceront à se demander combien d'autres mécans, dans leurs vies pareilles juste attendre une chance d'être vus différemment. Un matin frus la ville entendit, des motors, un grandement bas, qui devint plus fort plus stable. Une ligne de motors entre dans les rues couvertes de neige, le chrome brillant sous des cieux gris. Ce n'était pas une protestation, ce n'était pas un spectacle, c'était du respect. Des membres des Hells Angels, certains locaux, certains Venus descendants de kilomètres, étant Venus non pas pour revendiquer la gloire, mais pour soutenir leur frère. Ils guérin en silence devant la capitale, où le bébé avait été autrefois. Certains déposeront des fleurs, d'autres laceront des hours en peluche. Personne n'y pas. Ils n'en avaient pas besoin. Cette image, des motards endurcis se tenant, immobiles dans la neige, tight spaces, devant, l'une des photographies les plus partagées de l'histoire. Elle brissa les dernières traces de paix persistant dans la ville.
Person ni, si attendate ace, la club répond comme qui, mais ils ni vinrent pas pour exeger de la gratitude, ils vinrent pour honorer une vie sauvée, c'était un geste d'un d'amour tacite. Et pour beaucoup qui avaient mal compris la présence pendant des années, foot le moment qui recrivit complètement la recette, pied d'un seul homme, mais d'un groupe entier. Le conseil municipal avait un problème, mais pour une fois c'était un bon problème. Une communauté autrefois méfiante envers les méthodes, voulait maintenant reconnaître officiellement l'acte de red, mais comment? Certains squarent un prix civique, d'autres une fresque, d'autres une statue, mais red continuait de refuser la reconnaissance. N'y faites pas de moi une mascotte, dit-il par l'intermédiaire d'un ami. Je suis juste un gars qui a fait ceq n'importe qui avec encore, aurait fait. Thela mit le conseil dans une situation difficile. Comment honora quelqu'un qui ne veut pas être honor. Finalement, ils prirent une décision discrète. Ils dédirent un petit parc près de la hôpital, au nom du bébé le jardin de grâce, par des plaques pour aide, juste un espace paisible où les enfants pourraient jouer. Entour de bancs, d'arbres et d'une chemin de pierre, en forme de traces de nous. Un clin d'œil symbolique, à la route qui avait, apporte la vie au lieu de la porte. Read la visite une fois c'est le crépuscule, et il ne voulait pas que son nom soit grave dans la pierre, il voulait juste que l'enfant ait un monde où les gens se soucient, plus dch que vous faites que d'ici que vous puis vint la plus grande choctat. La ville organisa sa parade, hivernale annuelle et pour la première fois, ils inviterent les hells angels à Raoula, personne ni s'y attendait de si qu'ils acceptent, mais le jour de la parade, des dizaines de motos s'alignèrent en tête du parcours, les motors ronronnant, comme des lions attendant de courir. Derrière overnight les chars, les fanfares, les danseurs, et au centre, un char, transportant grâce et ses mère, imitatiflies, dans des couvertures, des acclamations éclatantes depuis les enfants criant, les parents applaudissant, et red portant des lunettes noires et un sourire. Roula près de l'arrière, inaperçu par la plupart exactement comme il l'aime, mais pour ceux qui la reconnaissent si n'était pas qu'une parade, c'était un moment où passe et présent, c'est quand une ville embrasse le changement et remercie non seulement avec des mots mais avec des cœurs ouverts. Ce qui avait commencé comme une tragédie était devenu une tradition, et red, qu'il l'admet, au yunan était devenu partie de quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Après la parade, un menuisier au local présenta, a red une boat fabriquée, à la main, à l'intérieur un accusant fait de fil d'or, non pas pour remplacer ses couleurs de hells angel, mais pour honorer ce qu'il portait, endes, l'écusson des simplement, gardien, red la fixa longuement, avant de hocker la tête la rongeant sans un mot, d'autres cadeaux, undessined, une calde mécanicien gravé avec, les mots sauveurs de vie, ungulé de morted cousu par une grand-mère qui avait autrefois craint les hommes comme lui, chaque cadre était petit, personnel était lord de sens. Un après-midi, un homme qui red n'avait jamais rencontré, entre dans les garages et lui tendait un journal reliant queer. Écrivez votre histoire, dit-il, parce que les gens en auront besoin un jour. Red n'y répondit, mais cette nuit-là on levait aussi tranquillement, stylo et la main, ouvrant et la première page. Pour quelqu'un qui avait pas, la majeure partie de ses silencio, l'idée de parler et travers. L'encourageait un nouveau genre de tonnerre. Les cadeaux qu'il recot n'étaient pas que des symboles, c'étaient des ponts. La preuve que son unique octa avait siku des mœurs construits par des décennies de silence. Les années passées, les saisons, les tempêtes de neige vinrent être partirent et la bébé grâce devant une petite fille aux brillants avec une feu dans le cœur. Essaie mir lui racontait souvent l'histoire de l'homme qui l'avait trouvé dans la neige, qui avait,
brave Lefroy avec rien d'autre que du courage et du queer. Grace adorait cette est. El designé des images de motos et desar assess amos quan ange de neige sur une moto bruyante levate sauve. Et chaque année l'anniversaire de cette nuit let. Essaie me visitant le jardin de Grace et le jardin de Grace et l'essayant un sous rose blanche. Une année conde Grace foot, assez grande pour comprendre. Essaie me lui demanda si elle voulait rencontre red la fille, hocha la tita vic, excitation. Alors elles allarent, au garage main dans la main. Red ni les reconnut, pa au début, mais conde Grace, plongia la main, dans son manteau, et sortit, un petit dessin, de Louis Tenant, un bébé, enveloppe des toils, cessus se remplirent, de la, c'était la première fois qu'il pleurait en public depuis des années. Il s'éganouilla sans dire un mot, et la laissa le cercle s'était refermé quelque chose de plus grand, c'était red n'avait jamais church le hérit. Mais parfois le héritage n'attend pas la permission. Son histoire devint partie des programmes. Un court métrage basé sur son sauvetage remporta des prix. Les universités étudieront l'impact sociétal de l'événement, citant comment un acte de généralisme remodela les vues d'une communauté sur l'identité, l'apparence et la confiance. Red nessiate, pa d'ensena, une la con, qui qce soit, mais d'une certaine manière il l'avait, fait, sans montre sur une skein, ou écrire, un manifeste. Il avait montré au monde que la humanité peut vivre dans des endroits que personne n'attend. Et la périphérie de la ville près de la route où il avait entendu, pour la première fois, ce petit, cri un nouveau panneau, apparat, roulez lentement, les anges surveillant cette route, indices une petite sculpture d'une motard tenant un bébé, red ni l'avait pas demande. Il n'avait pas pose pour car, mais chaque fois qu'il passait devant, il hoquait, légèrement, la tête, reconnaissant un moment dans le temps qui avait tant change. Son héritage n'était pas une question de gloire, c'était une que même dans la coquille la plus d'ora par vivre la cœur la plus fer. La société dit, réellement merci d'une manière qui semble, elle offre des grosses titres, des applaudissements, et parfois oublie aussi vite qu'elle se sou. Mais cette histoire était différente. La ville ne remercia pas red qu'une seule fois. Ils continueront à les remercier par des actions, par des lois changes, par des esprits, alvets, par des projets qui aident les enfants par des courses décorées à moto qui donneront des milliers au nom de Grace. Ils ne remercieront pas que moi. Ils remercieront une verite que l'amour, le courage, et la humanité ne portent pas. Citant des cicatrices, de la grâce, et parfois une veste, de cuir et red, il continua à rouler toujours silencieux, toujours vigilant, reparant toujours des motos, et des gens asa. Mais la route derrière lui scintillait de l'impact de ce qu'il avait fait. Tous les héros ne portent pas des capes, et certains ne violent même pas la tête. Mais quand la société le vit finalement non pas comme une menace, mais comme un sauveur quelque chose de profond et durable prétracine. Ce merci raisonna bien au de la Duneville d'un bébé au d'une. Il résonna à travers le monde, un rappel que la jeunesse plus ruguère plus forte que la jude. Parfois les cœurs les plus bruyants sont cachés derrière des aims silencieux. Red n'a pas sauvé ce bébé pour devenir un héros, mais en la faisant, il a rappelé au monde entier que la compassion pour de nombreux visages, même so oxcals nous attendons le moins. Si l'histoire vous est ému, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires, rias puissantes qui remettent en question la facon, dont nous voyons les autres. Vous seriez-vous arrêté dans cette tempête? Jugens nous trouve en fonction d'ici nous pensons via. Et comment remerciez-vous quelqu'un qui est sauve une vie quand des personnes regardent? Faites-le nous savoir dans les commentaires parce que votre voix compte.